చేసుకొని ఇంక మీరిక్కడ ఆర్&డి చేసుకోవడమే. ఏ కలర్ మార్చుకోవాలి, ఏం చేసుకోవాలి అలాగా. ఓకేనా? కానీ ఇక్కడ ఎప్పుడైనా సరే వై యాక్సిస్‌లో ఇలాగా దీన్నేమంటారంటే స్టాక్డ్ బార్ చార్ట్ అంటారు. రైట్. ఈ కేటగరీలోనే ఇంకోటి తీసుకోండి ప్రొడక్ట్ నేమ్. డ్రిల్ డౌన్‌కెళ్ళింది. ఇప్పుడు ఈ ఆప్షన్స్ వచ్చాయి చూసారా? డ్రిల్ డౌను, డ్రిల్ త్రూ. ఓకే. క్లిక్ చేస్తే రావాలి. పైన క్లిక్ చేస్తే విజువల్ మీద రావాలంటే కింద ఇది ఆన్ చేసుకోవాలి. కింద ఇది ఆన్ చేసుకోకపోతే క్లిక్ చేస్తే రాదన్నమాట. ఓకేనా? అయితే ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు. ఎక్స్ యాక్సిస్‌లో ఇంకోటి కలిపాను ప్రాఫిట్ అని. ఇందాకటి వరకు సమ్ ఆఫ్ సేల్స్ ఒకటే చెప్పా. ఎక్స్ యాక్సిస్‌లో ఇంకోటి కలిపా. ఇక్కడ బార్ ఉంది చూసారా? బార్ డెఫినిషన్ చూసారా ఇక్కడ? 2 వేస్ ఉన్నాయి. 2 colors you can able to find instead of each and every bar. You can able to find 2 colors. Means you can able to add y-axis, one y-axis that is good. Okay. Now you can not able to find for going on drill through all those activities. Got it? ఇక డ్రిల్ త్రూ అలాంటి యాక్టివిటీస్ లేవు అంటే వై యాక్సిస్ లో ఒకటే ఉంది. ఇంకోటి ఇప్పుడైతే ఇస్తారో అప్పుడు మాత్రమే ఈ విజువల్ అయితే. డ్రిల్ డౌన్ వెళ్ళడానికి అవకాశం లేనప్పుడు అవి రావు. డ్రిల్ డౌన్ అక్కర్లా, స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ అవి రావు ఇంకా. ఓకేనా? అయితే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మనకు బైఫర్కేషన్ మాట. సేమ్ బార్‌లోనే టెక్నాలజీ సేల్స్ ఎంతయ్యాయి, ఆ సేల్స్‌లో మన ప్రాఫిట్ ఎంతొచ్చింది. వీడేమన్నాడు రైట్ క్లిక్ టు డ్రిల్ త్రూ అంటున్నాడు. ఉందంట. ఏమొచ్చిద్ది 20 సేల్స్‌లో మనం సేమ్ విజువల్‌గా వాడాం. యు ఆర్ విత్ మీ రైట్? 20 సేల్స్‌లో ఏం వాడాము? ఈ కేటగిరీ మొత్తం వాడాం గదా! ఓకేనా? అందుకనే డిఫాల్ట్‌గా చూపిస్తుంది. ఇది సెలెక్ట్ చేసి గో టు జనరల్, టూల్ టిప్స్ ఆఫ్. ఇప్పుడు నాకేం రావట్లేదు చూడండి. వస్తుందా ఇప్పుడు టూల్ టిప్? కొద్దిగా ఎమ్మటనే రెస్పాన్స్ ఇవ్వండి. కొద్దిగా ఫాస్ట్‌గా ఉండండి. జనరల్‌లో టూల్ టిప్స్ యాడ్ చేస్తేనే టూల్ టిప్స్ రిలేటెడ్ స్టఫ్ వస్తుంది. లేకపోతే రాదు. ఓకే. ఓకే సాయిరామ్. నేను ఆపేసా ఇప్పుడు టూల్ టిప్. ఇందాక డ్రిల్ త్రూ వచ్చింది కదా! రైట్ క్లిక్ టు డ్రిల్ త్రూ అని వచ్చింది చూడండి. అసలు డ్రిల్ త్రూ ఆపేసాం అనుకో, ఇక్కడ మనం విజువల్స్‌లో ఇక్కడ టూల్ టిప్స్‌లో ఏమి ఇచ్చుకున్నా వచ్చిద్ది. రైట్? కీప్ ఆల్ ఫిల్టర్స్ ఆపేసాను. కౌంట్ కావాలి ప్రొడక్ట్స్. ఈ టెక్నాలజీలో ఇన్ని ప్రొడక్ట్స్ ఎంత కౌంట్ అయ్యాయి, దేని మీద ఎంత వచ్చాయి. ఇది ఫస్ట్ విజువల్. ఓకేనా? దేనికది నేమింగ్ కాన్వర్జేషన్ పెట్టుకోండి. స్టాక్డ్ బార్ చార్ట్. Title. Where is the title here? I cannot able to see on the visual. Then we need to go for general title. What is this title? Stacked bar chart, right? Stacked bar chart. I need this title in under bold, middle, text color red, background color something. దీని బోర్డర్ కావాలి. ఫార్మేట్లో టోటల్ లేబుల్స్ స్విచ్ ఆన్.
border, go to for general effects, background visual border on. Visual border I not required for black color. I need different color for border. I keep this the color. Border వచ్చింది కదా దీనికి. ఓకేనా? సేమ్ దీన్ని కాపీ పేస్ట్ చేయండి. మీరు చేసేటప్పుడు కాపీ పేస్ట్ చేయొద్దు. ఈ 2 ఒకటే. ఇదేమో బార్ చార్టు, ఇదేమో కాలమ్ చార్ట్ మాట. ఈ 2 ఒకటే. ఓకేనా? గో టు టైటిల్, జనరల్, టైటిల్. ఏంటిది? కాలమ్ చార్ట్. నాట్ ఫర్ బార్ చార్ట్. రైట్? కాలమ్ చార్ట్. గాట్ ఇట్? స్టాక్డ్ బార్ చార్ట్, స్టాక్డ్ కాలమ్ చార్ట్ ఐడియా. ఇలా ఏమైనా సెలక్షన్స్ వస్తే ఎక్కడైనా ఎళ్లి 2 క్లిక్స్ ఇవ్వండి. మొత్తం నార్మలైజ్ అయిపోతుంది. ఫస్ట్ 2 అయ్యాయి కదా! ఇప్పుడు ఈ 2 క్లస్టర్డ్ బార్ చార్ట్, క్లస్టర్డ్ కాలమ్ చార్ట్. మళ్ళా ఇవి వేరు. క్లస్టర్డ్ బార్ చార్ట్ అంటేనేమో ఇలా వస్తుంది. అసలు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారుగా పైకి సార్ చూస్తున్నాం సార్. కిందకి వేరియేషను. అందుకే కావాలని కింద కింద ఇస్తున్నా. కాలమ్ చార్ట్ కింద చేసాం అనుకో, బార్ నుంచి కాలమ్. రైట్? విజువల్ మార్చాలిగా. క్లస్టర్డ్ కాలమ్ చార్ట్. బార్ పక్కనే ఆనుకొని సేమ్ బార్లో కంటిన్యూటీ అవ్వాలంటే స్టాక్డ్కి వెళ్ళాలి. లేదు పక్క పక్కన కావాలనుకుంటే వీటిలోకి రావాలి. రైట్? నాకు ఇక్కడ పేజ్ సరిపోవట్లేదు, అందుకని ఐఎమ్ క్లికింగ్ ఆన్ వైట్ పేజ్, గోయింగ్ ఆన్ ఇంటు ది ఫార్మాట్ యువర్ రిపోర్ట్ పేజ్. ఇయర్ క్యాన్వాస్ సెట్టింగ్ టైప్ వచ్చి కస్టమ్ ఇస్తా. రైట్? నాకు హైట్ కావాలి. ఓకేనా? హైట్ 1720 కావాలి. ఇప్పుడు చూడండి ఎంత పేజ్ పెరిగిందో. నాకు పెరిగిందా? ఇందాక లేదుగా. ఓకే, అలాగే నాకు విత్ ఉంది కదా, విత్ అంత విత్ వద్దు, విత్ తగ్గిస్తున్నా. వన్ 1200 కూడా ఎక్కువే. కంట్రోల్ ఆర్, డబల్ 1. ఐఎమ్ గుడ్ హియర్. రైట్? ఇక్కడ టైటిల్ పెట్టుకుంటా. ఇక్కడ ఇక్కడ రాసుకున్నా బేసిక్ చార్ట్స్ ప్రిపరేషన్. Control all, bold. I need 24 here. Keep on middle. Not for UI. I need for bold. So you bold. Reddish name. Go to for effects. Background. నాకు ఈ చార్ట్లో ఓన్లీ ఇవే ఉంటాయి. ఓకేనా? నేను విజువల్స్ని ఒకటి క్రియేట్ చేసుకున్నాను. బేసిక్ చార్ట్స్ ప్రిపరేషన్ టైటిల్ పెట్టుకున్నా. కింద వరుసగా చేసుకుంటూ పోవటమే. లేదు నాకు స్పేస్ సరిపోలేదు, మళ్ళీ ఎంటీ పేజ్ క్లిక్ చేస్తాను. ఫార్మాట్ యువర్ రిపోర్ట్ పేజ్, క్యాన్వాస్ సెట్టింగ్స్లో హైట్ పెంచుకుంటూ పోతా. 1720 ఇచ్చా, 1900 ఇస్తా. ఇంకా పెరిగింది హైట్. అలా పెంచుకుంటూ పోతా, అన్నీ ఒకే దగ్గర పెట్టుకుంటా. ఓకేనా? ఇప్పుడు నా దగ్గర క్లస్టర్డ్ బార్ చార్ట్ ఉంది కదా, క్లస్టర్డ్ బార్ చార్ట్ కాపీ కిందకు వచ్చా, మళ్ళీ పేస్ట్ చేశా. అక్కడే పేస్ట్ అయింది. సేమ్ అవి కిందకి తెచ్చుకున్నాం మళ్ళీ.
ఓకే. ఇవేంది ఫస్ట్ 4 కంప్లీట్ అయ్యాయి. ఇప్పుడు ఫిఫ్త్ వన్ మనం చేయాలి. ఇది ఫిఫ్త్ వన్ మాట. నేమింగ్ కన్వర్జేషన్ ఏందిది? 100% స్టాక్డ్ బార్ చార్ట్. వాట్ ఈస్ దట్? 100% స్టాక్డ్ బార్ చార్ట్. లెట్స్ సీ హౌ ఇట్ విల్ ఇంపాక్ట్. Now you can able to see right variation. Stacked bar chart, it was getting whatever you have it data, but 100% stacked bar charts also it was going on providing same information only, but 100% bar it was representing. Got it? Go to for title. 100% stacked bar chart. You are with me, guys? Go to Yes. general. 100% stacked column chart. అంతే కదా, రెండే కదా ఉన్నాయి. Yes, sir. బార్ ఉంది, కాలం ఉంది, బార్ ఉంది, కాలం ఉంది. దీనికి ఓవరక ఇంత ప్యాకేజ్లు, ఇంత బొమ్మలు వ్యాపారం. కానీ ఇవి డిజైన్ చేయాలంటే మనం బ్యాక్ ఎండ్ ఎంత చేస్తున్నాము? వీఆర్ డూయింగ్ లాట్ ఆఫ్ వర్క్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ రియల్ టైమ్. దట్ ఈస్ బేస్డ్ అపాన్ యువర్ క్లయింట్ ఆల్సో గైస్. మీ క్లయింట్ మంచిదైతే మొత్తం మంచిగానే ఉండిద్ది, లేకపోతే ర్యాంపే. ఓకేనా? నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, స్టాక్డ్ బార్ చార్ట్ ఫస్ట్ వన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు లైన్ చార్ట్స్కి వెళ్ళా. ఈ లైన్ చార్ట్స్ అనేది లిటిల్ బిట్ ట్రిక్కీ. ఓకే, దిస్ లైన్ చార్ట్స్ ఇస్ లిటిల్ బిట్ ట్రిక్కీ. చూడండి, లైన్ చార్ట్ అనేది ఒకటే పెట్టా నేను. దెన్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. ఇక్కడ టెక్నాలజీస్ కాకుండా ఇయర్ ఏదే, ఈ కేటగిరీ తీసేసి ఇయర్ ఎక్స్ యాక్సిస్లో ఒకటి, వై యాక్సిస్లో ఒకటి ఇస్తా. ఇచ్చి కేటగిరీ ఏది, కేటగిరీ లెజెండ్లో పెడతా. కమాన్ కమాన్. నిన్నటి నుంచి ఇదే తలకాయ నొప్పి ఆ క్లాస్లో కూడా. యాక్చువల్ ఇది కేటగిరీ డ్రాగ్ చేసి ఇక్కడ వేస్తే లెజెండ్లోకి రావాలి, ఓకేనా? బట్ ఐ డోంట్ నో వాట్ వాజ్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ మై సిస్టమ్. లెజెండ్ అనేది కంటిన్యూషన్గా వర్క్ అవ్వట్లేదు, దేనికో తెలియదు నాకు. అవన్నీ వేస్ట్, కేటగిరీ రావాలి లెజెండ్. ఓకే, లెట్స్ సీ. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ వరకు ఒక ఎత్తు. ఓకే, సమ్ ఆఫ్ సేల్స్, సమ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఒకే బార్లో చూపించారు, రైట్? ఇక్కడ సారీ, ఫస్ట్ నేమింగ్ మార్చాలి కదా. లైన్ చార్ట్, గో టు ఫర్ జనరల్, టైటిల్, కంట్రోల్ ఆల్, లైన్ చార్ట్. ఓకేనా? ఇక్కడ ఏమైందంటే ఈ లైన్ చార్ట్లో ఎక్స్ యాక్సిస్, వై యాక్సిస్ 2 ఇవ్వచ్చు. మీన్స్ వై యాక్సిస్లో మనం ఏదైతే ఇస్తామో సమ్ ఆఫ్ సేల్స్ అనేది ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, రైట్? వీ నో వెరీ వెల్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్. But same thing we can able to provide secondary y-axis also. It is available secondary y-axis only for line charts. You are with me, guys? Only line chart only you can have availability for secondary y-axis related stuff, not for overall the charts. Okay. Sorry guys, time up. ATA. సరే, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, వీఆర్ గుడ్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ. ఈ 2 గంటలు అనేది మీకు ఉపయోగపడింది అనుకుంటున్నా. యు ఆర్ ఆల్సో ఫీలింగ్ సేమ్ లాగా. ఇప్పుడు ఇది చూడండి, ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదా, నేను దాని కంట్రోల్ కాపీ పేస్ట్ చేశా. ఓకే, జనరల్లోకి వెళ్ళాను. సారీ,
ఎక్కడది జనరల్లో ఎఫెక్ట్స్ ఓకే ప్రాపర్టీస్ ఓకే పొజిషన్ షేప్ కాదు రొటేషన్ కాదు యాక్షన్